I have to say some words of thanks to all these people who invited me. I'm so proud to be here, and I'm so happy because, as he told you already, it's very difficult for me for the moment because I'm really in a stress situation. But to be here from one night to the other night, and for the opening night, and the first time in Tbilisi, and I would like to be here for a moment, much more, longer moment than only this evening. But thank you to be here, and thank you to have invited me. რომელმაც მომიწვიეს თბილისში, მართალია ჩემთვის ძალიან რთული პერიოდია, რადგან ფილმზე მუშაობ ძალიან ინტენსიურად და სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი დღით მოვახერხე ჩამოსვლა. დიდი სიამოვნებით დავრჩებოდი ცოტა უფრო დიდ ხანს თბილისში, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ჯერზეც ასე არ გამოდის. ძალიან დიდი მადლობა ყველას მოგზაურობისთვის და მანამდე კი კითხვა ეხებოდა იმას, რომ თქვათ რატომ გადაწყვიტა კონკრეტულად ამ ადამიანზე ფილმის გადაღება. ხდება ორი სიტყვა გითხრათ. I'm always presented as a woman who makes film about women. She makes film about women, as if it's a miracle that a woman makes film about women. So, ყოველთვის ისე წარმატებული ხოლმე, როგორც რეჟისორი, რომელიც ქალებზე იღებს ფილმს, და რაღაცა საოცრება და სასწაული იყოს ამ ფაქტში, რომ ქალი ქალის შესახებ ფილმს იღებს. Perhaps it's because there are not so many women, even if there are more and more women, but not enough women, so that we are not always asked why you are doing films about women. შეიძლება არ არის საკმარისი ქალი რეჟისორები და ამიტომაც ვისვამენ ხოლმე ასეთ შეკითხვას. So he asked me why I did a film about a woman, Rosa Luxemburg. ვისვამ კითხა იმის შესახებ, თუ რატომ გადავიღე ფილმი როზა ლუქსემბურგის შესახებ. So that was not even my idea. You know all Rainer Werner Fassbinder. I think he had last year he had a big retrospective here. So he wanted to do a film about Rosa. That was his last project. And when he died, he couldn't do it. And when he died, his producer came to me and said, now you have to do the film. And I said, no, it was, I only did 4 films before, so I didn't feel ready for such a wonderful and so important person in our country and in our history. ესე იგი, თავდაპირველად ეს ჩემი იდეა სრულიადად არ ყოფილა ფილმი გადამეღო როზა ლუქსემბურგის შესახებ. Fassbinder's უნდა ამის შესახებ ფილმის გადაღება, თუ არ ვწდები შარშანი ყავს სწორედ მისი ფილმების რეტროსპექტივა და როდესაც გარდაიცვალა ვერ მოასწრო ამ ფილმის გადაღება და რაღაცა პერიოდის შემდეგ მისი პროდიუსერი მოვიდა ჩვენთან და შემომთავაზა. თავიდან ძალიან ვიუარე შევიცხადე, რადგან მხოლოდ 4 ფილმი მქონდა მანამდე გადაღებული და თავს არ ვზნობდი ჯერ გზად იმისთვის, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი პიროვნების შესახებ რამე გადამეხო. And then he said, no, you have to do it. For 2 reasons. First, because you was a friend with Fassbinder, and second, because you are a woman. And that was the first time that to be a woman was an advantage in this filmmaking. და მაშინ ორი არგუმენტი ეს ფილმი რატომ უნდა გადამეღო, ერთი იმიტომ რომ თვითონ იყო ფასბინდერის მეგობარი, მეორე კი იმიტომ რომ ქალი ხარო და პირველად მოხდა ისე ჩემ ცხოვრებაში, რომ ჩემ ქალობას ხალი ხაზი გაესვა და ეს რაღაცნაირად უპირატესობა აღმოჩნდა. In that moment, it was in 83, and I did the film in 85. I didn't know so much about Rosa before. I just know that she was a wonderful, great political figure, and in the 68, during the student revolution or revolt, she was, her portrait was in the streets together with Karl Marx and Lenin and Ho Chi Minh. She was the only woman portrait, and she had a rather sad face, and that was, I think, the point which was interesting me the most. Why this woman with a sad face in between all these men?
ესე იგი 83 წელს ხდებოდა, მაშინ ძალიან ბევრი რამ არ ვიცოდი ჯერ როზალიის რევოლუციის შესახებ, გარდა იმისა, რომ ვიცოდი, რომ იყო ძალიან ესეთი ძლიერი და ცნობილი პოლიტიკური ფიგურა და 78 წლის გაზაფხულის რევოლუციის დროს მისი პორტრეტი მოჰქონდათ ხოლმე სხვა პოლიტიკოსების, იგივე მარქსის და ლენინის პორტრეტების გვერდით და მას ძალიან ესეთი სევდიანი სახე ჰქონდა და ერთ-ერთი ჩემი ინტერესის საგანით სწორედ ეს აღმოჩნდა, რატო იყო ეს ქალი ესეთი სევდიანი. There was already a script written, not by Fassbinder, but for some of his collaborators. And I said, I can't do this script because that was written for Fassbinder. I have to find out what I'm interested in when I'm doing a film about her. So I had to really go into the subject, and it took me two years to really study everything what I could find. მართალია იმ დროისთვის უკვე არსებობდა სცენარი, მაგრამ ეს სცენარი იყო დაწერილი ასე ვთქვათ ფასბინდერისთვის, მისი კოლეგების მიერ და როდესაც წავიკითხე, მივხვდი რომ მე ცოტა სხვა მიდგომა მჭირდებოდა, ამიტომ უფრო ღრმად უნდა შემესწავლა ეს საკითხი, დაახლოებით ამისთვის დამჭირდა 2 წელი. And I didn't want only to make a film about the political figure. I wanted to know what woman she was. And that was the most difficult to find out, because you all know that in communism or socialism, the private has nothing to do with the political. So you have to be a political figure, a revolutionary, but the private life is not interesting. And that was for me the interesting point. But I couldn't find nothing in all the biographies and all the analyses. She was only judged and described as a revolutionary and as a political figure. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე მისი როგორც ადამიანის, როგორც ხალის ჩვენება. მაგრამ როგორც იცით, თქვათ ეს სოციალისტურ მიდგომაში ძირითადად ძალიან გამიჯნულია ხოლმე ეს პოლიტიკოსის ფიგურა და მისი პირადი ცხოვრება, რომლის შესახებაც ძალიან ბევრი ინფორმაციაც არ მოიპოვება. ამიტომ ძალიან რთული იყო სწორედ ასეთი ინფორმაციის მოძებნა, სადაც ის ჩანდა როგორც ადამიანი. But fortunately, she wrote a lot of letters. And there were 2,500 letters you could read, but they were on the other part of in this time Germany, the wall was still there. I was living in the west side of Germany, and at East Berlin in the Institute of Marxism-Leninism were all her letters. საბედნიეროდ მას ძალიან ბევრი წერილი ჰქონდა დაწერილი, დაახლოებით 2500-მდე. თუმცა პრობლემას წარმოადგენდა ის, რომ ეს წერილები იმ დროს, როდესაც გერმანია იყო გაყოფილი, 93 წელს ხდება, იყო ძირითადად დაცული მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტში, რომელიც აღმოსავლეთში იყო, მე კი დასავლეთ გერმანიიდან ვარ. So for a long time I had to cross the border from West Berlin to East Berlin and to go there to read the letters in the institute. And I read them 5 times. Without taking notes, and I said, I imagined what I will then remember after these 5 times of reading 2,500, and that would be the thing I would tell. I would like to tell about her. და მომიწია ესე დავდიოდი დასავლეთიდან აღმოსავლეთში იმისთვის რომ ეს წერილები წამეკითხა, არანაირ ჩანაწერებს არ ვაკეთებდი, 5 ჯერ წავიკითხე ყველა წერილი და მაშინ სწორედ ვფიქრობდი რომ ესე ჩანაწერების გარეშე 5 ჯერ წაკითხული წერილებიდან რაც დამრჩებოდა და დამამახსოვრდებოდა, ეს იქნებოდა ალბათ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელსაც შემდეგ ფილმში გამოვიყენებდი. So all the rest you can judge yourself when you see the film. I don't want to explain everything. I'm just here and I like to be here. Thank you. Thank you very much. Fantastic, wonderful, wonderful. It's great to have an award in Tbilisi.